All right, Mr. Wei, okay, I have a few questions to ask you. For example, okay, about we can start to talk about the life before you fly, right? So here, Mr. Okay, what do you do for a living in Vietnam? What do you do for a living in Vietnam? Do you remember? What do you do for a living in Vietnam? Do you remember? Okay, what do you do for a living in Vietnam? All right. Do Uh, I I am I I work in I work I work in the restaurant. I work at the restaurant in Vietnam. you say that you work at a restaurant in Vietnam? Very nice. And how do you feel? How do you feel about Vietnamese lifestyle? How do you feel about Vietnamese lifestyle, sir? How do you feel about Vietnamese lifestyle? Last time. Your lifestyle, the style, right? We have the word style. Okay, how do you feel about Vietnamese lifestyle? Do you remember the word lifestyle? Lifestyle. Last time. I understand. Yes, Lifestyle. I work at the restaurant or three star. yes. So you said that you worked at the restaurant, at the three-star restaurant. And how long have you been working here? How long have you been working here? Uh, I work at the restaurant 3 years. Nice, all right. Nice, very nice. You work at the restaurant for 3 years. You work at the restaurant for 3 years. And what kind of skill do you have, Mister? What kind of skill do you have? What kind of skill do you earn after you work at the restaurant? What kind of skill do you earn after you work at the restaurant? What kind of skill do you have after you work at the restaurant? Skill. We are talking about skill. Do you remember the word skill, Mr. Wei? Uh, Skill. So what kind of skill did you get for yourself after you work at the restaurant? Yes. Do you understand? uh, Skill? For example, they have like uh, I patience. know, I know. Yes. Oh, You can start to talk about uh, it. Yeah. my skill. I should, say, sous chef, man chef. Teacher. Yes, right. Okay, you should start to talk about the man chef or the sauce chef. We have the word sauce, not sauce. All right. Sauce. Sauce. Sauce, Yes, sauce. Oh, sauce. sauce. So here, Mr. Okay, you said that you are gonna work at the restaurant, and here, how many years of experience do you work in the Vietnamese restaurant? How many years of experience have you I, got? uh, I have, I, have, um, I have, 7 years experience at the restaurant. You have 7 years, okay? You have 7 years of experience working in a restaurant. Very nice working in a restaurant. All right. So here, how do you feel? How do you feel about your experience? Do you feel confident in your cooking skill, Mister? Do you Mm, feel confident? I, I feel confident uh, about my skill. Yeah, you feel very confident in your skill. Very nice. And here, why do you say that you have 7 years of experience? Why do you say that you have 7 years of experience? Why do you say that you have 7 years of experience?
from which year did you start to work in a restaurant? From which year did you start to work in a restaurant? From which year? From which year? For example, you can say that I started to I don't remember. Oh, very nice. You can say that you don't remember. But here, can you guess? Can you guess the year? Can you make guesses about the year? Okay, can you make guesses about the year in which you started to work in a restaurant? Can you guess? Just you said that you don't remember, but you can make guesses. Make a guess. 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 For example, you give me a gift. For example, you give me a gift, and I don't know what this gift is. So I'm gonna say, oh, okay, this gift, maybe this gift is a pen, or maybe this gift is a notebook. So that is me guessing. That is me making guesses about the presents that you give me. Make a guess. So can you guess the Vietnamese meaning of the word make a guess, Mr. Wei? What does it mean, make a guess? Make a guess. Here, okay, we have the word like this. Make a guess, all right? Make a guess. So, oh, please wait. What is wrong with my brain? I'm going to write the word right here. Okay, so we have the word like make a guess. Đây là đoán. Thử đoán xem. Thử đoán xem thì anh quay sẽ có cái từ gọi là make a guess. Mình make a guess là mình thử đoán về cái gì đó. Make a guess. Và mình đoán cái động từ mà đoán. Thử đoán đi. Guess. Ok, make a guess. Còn đoán là động từ chính của I guess, alright. So here, can you guess the year in which you started to work in a restaurant, Mr. Wayne? Can you guess the year? Can you guess the year? I guess my skill, my experience, um, 6 years. No, I'm not asking about. I'm not asking about the number of years. I'm not asking about the number of years. You have had this kind of experience. I'm asking about the year when you started, when you first started to work in a Vietnamese restaurant. When did you first start to work in a Vietnamese restaurant? In which year did you first start to work in a Vietnamese restaurant, Mr. Will? In which year? In which year did you start to work in a Vietnamese restaurant? Can you show me? Oh, I don't remember. Yes, so, but can you guess? Can you guess, Mr. Will? Can you guess? Can you guess? I guess. Yes. I guess. I guess the. I guess the. Uh, 20. 20. 20. 2017. 17, right? 17. Yes, 2017. Very nice. And how old were you in 2017? How old were you in 2017? How old were you when you first started to work in a Vietnamese restaurant? How old were you when you first started to work in Vietnamese restaurant, Mr.? How old were you when you first started to work in Vietnamese restaurant? Uh, Do you remember your age? I get. I get. Uh, I guess my age. Uh, I guess my um, 30, 35, 35 years old. But you guess
You guess, okay, you guess that your age was 35 years old, but that was in 2017. And you have had 7 years of experience since 2017. Very good. So right now it is 2024 or 2025 already. So it has been like 8 years. 8 years, not 7 years anymore, Mr. Wei. Very nice. And here, Mr. Wei, okay. Um, here, if you say that you have had 7 years of experience in Vietnamese restaurants, do you have any kinds of communication skill, Mr.? Do you have any kinds of communication skill? Kinds of communication skills. We have communication skills like English, communication skills, Japanese, Chinese, Taiwanese. We have lots of language skills. So, what kind of communication skill do you do you have after you have spent 7 years in working in three-star restaurant in Vietnam, Mr. Wei? Communicate. Yeah, communication skill. Do you remember the word communicate? I communicate with you in English. Right now, I'm talking to you in English, and I am communicating with you in English because I ask you questions in English and you are going to answer me. Okay, you are going to answer the questions in English. So that is me communicating with you. We have the word communicate with and communication, speaking skill or communication skill. So here, Mr. Wei, which language do you use to communicate when you work in Vietnamese restaurant? Mr. Wei, please. Which Uh, language? I am I use uh, Vietnamese language communicator at the restaurant. Very good language, Vietnamese language to communicate at the restaurant. So here, okay, do you have any kinds of paperwork to prove your English skill, Mr. Wei? Do you have any kinds of paperwork to prove your English skill? Because you can communicate with me in English, and you want to fly to Canada. So here, do you have any kinds of paperwork, documents, certificates, degrees to prove your English skills, Mister? I have I have uh, only only uh, IELTS. Oh, you have IS. Very nice. All right. And can you show me the band of your IS, Mr. Wei? Can you show me the band of your IS? The band, BAND. That is the score of your IS, the grade of your IS. So what is the band of your IS? Which Then do you achieve in IS? IS band 4, IS band 5, IS band 6, for example. So which band do you achieve for your IS, Mr.? for I have a I have a I had I have a band for IELTS. Oh, you have a band 4 IS. And how do you feel about your band 4, Mr.? How do you feel about your band? How do you feel about your band 4? How do I feel um, uh, I feel I feel the band the band for the band for IELTS um, uh, not good for me. Oh, you feel that okay, the band four is enough for you. Very good. Okay, the band four is enough for you. And here, okay, do you use this kind of degree, okay, to apply for the job in Canada, Mister? Do you use IELTS to apply for the job in this Canadian restaurant? Do you use IELTS to apply for this Canadian position? Apply. Uh, I I must apply for
for Canadian embassy. Oh, Canadian Embassy. Very good. Lãnh sứ quán Canada. All right. So here, um, have you ever talked to have you ever talked to Canadian Embassy staff in Vietnam? Have you ever talked to Canadian Embassy staff in Vietnam, Mr. Webb? Have you ever talked to Canadian Embassy staff in Vietnam? The staff. For example, I work for you. You pay me money. I am your staff. Nhân viên, right? Do you remember this word? Staff, all right, staff. So have you ever worked for, have you ever talked to the Canadian Embassy staff in Vietnam? Mình có chút cái con người ta hay dùng là have you ever, là bạn. I know, teacher. I know. Yes, all right. Uh, because I work with my lawyer, so so uh, so I I receive the visa. I just meet Canadian embassy staff. All right. You just meet the, oh, I understand. Very good, very good, very good. And here, Mr. Webb, the airport will have lots of rooms in the airport, especially the international airport. And before you come to the airport, does the Canadian Embassy or the lawyer tell you the rules of the airport, Mr. Wei? Does the Canadian Embassy and the lawyers tell you about the airport rules? Do they tell you? Do they tell you? Do they tell you the airport rules? My lawyer uh, um, tell me about with the rule of the rule of the airport. Oh, so here the lawyer tells you everything related to the international airports rules. Very nice. Until we are not allowed to bring a lot of money, with us to another foreign country. We can only be allowed to bring a small sum of money with us. So how much are you allowed to bring to the international airport, Mr. Wei? How much are you allowed to bring to the international airport? I bring um, uh, five five $500 to go to Canada. So you bring $500 to go to Canada. Why did you bring a lot of money like this, Mr. Wei? Why did you bring a lot of money to get the Canadian airport? I dare to bring a lot of money. Uh, I am I am I don't bring a lot of money because I felt the the money. Oh, I understand. Okay, but here, we don't use the word fell for money. Fell, fell. Felt Fail, for example, you have a test and then you fail your test. It means you do not pass the test. That is the reason why you fail the test. But here it's not about failing. It is about losing. You lose money. We don't use fail money. I am afraid of paying my money drop. Do you not drop? For example, I drop my money on the floor. That is the reason why I lose my money. I don't know where my money is. So that is drop. Okay, đánh rơi. Drop là mất
lose. All right. But fail, for example, I have a test in English and I fail my test. I am so disappointed in myself. So that is the word fail. Là mình là nói về pass or fail. But here, you carry money with you. You carry money with you. It's all about carry or lose, carry or drop in English. Very nice, all right. Here, Yes. Mr. Wei, do you bring cash with you or credit card with you, Mr. Wei? Do you bring cash, credit card? I have bring a cash with me. You bring cash with you. Do you use any kinds of bank cards? Do you use I don't have bank card. So how do you pay for the cafeteria? Yes. How do you pay for cafeteria service at the stop station? You do not directly fly to Canada. You have to stop a bit at Hong Kong or in Hong Kong. Sorry, you have to stop a bit in Hong Kong. And then from Hong Kong, you are going to fly to Canada. So that is the stop station. The stop station during your flight is Hong Kong. So here, how do you pay for your cafeteria service? Cafeteria service means food and drink service. In every kind of airport, we have food and drink service. So how do you pay for the cafeteria service, Mister? In Hong Kong, you rest in Hong Kong. So how do you pay for the cafeteria service? And will you use the cafeteria service in Hong Kong stop station? I think nationality airport will use the Canadian money. Oh, so here again, Hong Kong will use Canadian currency. What the word currency? Tiền tệ. Tiền, that is money. But tiền tệ, that is currency. So what kind of currency is what kind of currency do you bring to the airport with you, Mr. Wei? Is it Vietnam dong or US dollar or Australian dollars or nhân dân tệ, NDT currency. So what kind of currency is your money, Mr. Wei? What kind of currency is your money? Currency. I bring Canadian dollar. You bring the Canadian dollars. And here, what about Vietnam dong? Why don't you bring Vietnam dong with you, Mr. Wei? Because you are Vietnamese. Why don't you bring Vietnam dong with you? I think Vietnam đồng doesn't used in national international. Oh, very good. Okay, you can say that Vietnam dong, the VND. Okay, VND currency is not used at the international airport or is not used in Hong Kong, for example, something like this. So here, did you prepare any kinds of a phone service card for yourself, Mister? Do you prepare any kinds of phone service card for yourself? You say that you were going to fly to Canada and you were going to stop a bit, temporarily stop in Hong Kong. So do you use a phone? Do you use a phone? Do you use a phone? A phone. For example, okay, I use my phone, okay, but here this kind of phone is in Vietnam. I use this phone in Vietnam, and this SIM card, this phone service card, Vietnamese people call it a SIM card, a SIM. But in English, we call them, okay, we call it as phone service card. In Vietnam, we have two phone service networks with 3 phone service networks, Viettel, such as Viettel, Vinaphone, Mobifone, for example. But in international airports or in foreign countries,
We don't know, okay, their phone service network. So do you pay for, or do you, or have you registered for any kinds of okay, phone service card for yourself? Because you need to use your phone, okay, to communicate with your wife, or you have to use your phone to talk to your boss. So have you registered for the phone service cards for yourself, Mr. Wei? Uh, I am I I my sister tell me about this problem. Uh, I am I used I used uh, international network um, uh, in Hồng Kông Hồng Hồng Kông Hồng Kông airport. Oh, all right. Do you travel? Do you travel to Canada alone, or to go with a lawyer or a Canadian embassy representative? We have representative. Some people, when they go, okay, when they have finished their paperwork, and they know that they pass, okay, they pass the paperwork assessment, they are gonna get okay the visa, and after that they have to travel to that foreign country with a representative from that embassy. So we have the word representative, a representative, that is okay, that is người đại diện, representative cái người đại diện anh quay khi mà anh quay quên từ vựng, anh quay lên qua từ vựng, anh quay nhớ sử dụng cái cuốn này, anh quên giờ tất. Sao mà tại sao mà mình không có ứng được vô cái Google này? Rồi ở đây nó đang có một cái cuốn này là hồi trước là như em nhớ là anh đã gửi anh quay sử dụng rồi. Đây khi mà mình quên từ vựng á, mình sử dụng cuốn 2ndJan01. Anh quay đừng có sử dụng Google. Google nó đọc tầm bậy bạ quá á, nó đọc đúng nhưng mà cái sự đúng của nó mình không có đủ tin tưởng. You cannot trust Google, you should trust Cambridge Dictionary. Hay là cái cuốn từ điển free trên mạng thì nãy em nhớ cái từ là representative, representative, representative. Đó, bây giờ em đang bị lag ha, em nhớ là representative hay là representative chuẩn luôn. Vậy là hồi nãy lần đầu tiên em đọc là representative, sau đó bắt đầu em đọc lại là representative. Ở đây nó đang có là y nè, mình không biết nó đọc như thế nào, bây giờ mình chưa quen cách mà nó phiên âm như thế này, chưa quen thì bây giờ mình nghe cái loa representative, đó, mình nghe cái loa representative, yeah, representative. Như vậy khi mình nghe cái loa thì mình để ý đến cái gọi là cái phiên âm của nó, cái phiên âm của nó. Mình không có cần học một phiên âm chuẩn giống như là IPA, tại vì khi mình học IPA thì nó rất là mất thời gian mà nó không có vận dụng được cách học nói mà đi chung với phát âm, là nói quên phút nào là phát âm. Kết hợp vào khúc đó thì anh sẽ nhớ giống như trước đây anh học á. Thì đây cái cuốn sách này cái website này, khi anh quay cứ vô cái website này, anh quay đánh cái từ vựng lên và xong anh quay enter, thì giống như hồi nãy em đọc là representative, cái em thấy ủa sao nó lạ, em mới chỉnh lại là representative. Thì khi chỉnh lại thì nhắc lại cho anh quay cuốn từ điển này luôn. Cuốn từ điển này là xài liên tục đến giờ em vẫn xài, anh quay xài cuốn từ điển này riết nha, xài riết là anh quay biết hết các nghĩa của nó, mà anh quay nhớ như in luôn trong mặt mình luôn á, nhớ như in luôn là cách từng chữ phát âm như thế nào, nó chuẩn đến từng cm luôn, giống như là cách mà trước giờ mà em hay sử dụng để nói với anh quay đó. Từ khi mình nói tiếng Việt rồi mình chuyển sang nói tiếng Anh, là khi nói tiếng Anh mình chuyển sang nói tiếng Việt thì nó sẽ quên như cái phát âm, và khi mình quên cái phát âm thì mình có thể dò trực tiếp lên cuốn từ điển này, và không có quên đâu, nó chỉ là hồi nãy em nhớ là representative, sau đó ủa sao nó lại nói ta, bắt đầu em chỉnh lại liền là representative, rồi em hoài nghi vào bản thân em luôn, em lên cuốn từ điển này bấm vô nó ra đúng y chốc cái phát âm representative. Đây là cách mà anh quay lấy được cái phát âm chuẩn, và anh quay sử dụng cái cuốn này đừng sử dụng Google dịch. Google dịch là khi anh quay muốn dịch từ chữ này sang chữ kia, đừng dịch cả đoạn từ chữ này sang chữ kia rồi xong tự động quay ráp vô, thì anh quay sẽ giữ được cái gốc tiếng Anh hồi trước mình đã xây với nhau.
Còn nếu mà anh quay phóng ra, anh quay dịch hết toàn bộ bằng Google dịch không luôn á, nguyên cái đoạn anh quay bê vô, nguyên câu anh quay bê vô, thì về sau là anh quay sẽ quên phát âm á, anh quay sẽ quên cái góc mà em đã cùng anh quay say á. Tại cái góc này góc này trước đây mình say nó thấm nhiều quá, cho nên bây giờ cũng nhớ rất là nhiều. Thì ở đây đừng sử dụng Google dịch nha, anh quay sử dụng Google dịch mà dịch từ từng từ sang từ kia, từ chữ này sang chữ kia, không dịch Google dịch bằng cách là quăng một cái đoạn vô, quăng một cái câu vô thì nó sẽ chắc chắn 100% nó phá hết các góc mà trước đây mà em đã học anh quay. Cho nên thì để về sau mình có thể tăng cường lên những cái bằng cấp ok hay là như thế nào như thế nào, thì anh quay cẩn thận là nhớ là Cambridge Dictionary. Alright, so here let's go. The airport. I'm asking about the Canadian embassy's representative. So do you travel? Do you have to travel with the Canadian embassy's representative from Vietnam to Canada, or you travel to Canada alone, Mr. Wei? Representative. Do you have to go with the Canadian embassy's representative, or you just need to go from Vietnam to Canada alone, Mr. Wei, please? So what do you have to do? Representative. Yes, representative. Representative thì gọi là người đại diện. Có một số cái trường hợp mà đi xuất khẩu lao động hoặc là đi theo cái kiểu mà định cư, một số trường hợp trong chính sách thì người đó người ta sẽ được cái người mà gọi là đại diện. Người đại diện thì Mr. Way sẽ gọi là representative. Thì cái người đại diện của lãnh sứ quán, bây giờ anh quay đi Canada thì sẽ có người đại diện của lãnh sứ quán của Canada ở tại Việt Nam. Việt Nam có lãnh sứ quán Canada là nhiều lãnh sứ quán lắm, thì mình đi Canada thì sẽ có lãnh sứ quán của Canada tại Việt Nam. Thì có một số trường hợp thì cái người lãnh sứ quán sẽ cử một cái người đại diện, thì mình sẽ đi ra sân bay với cái người đại diện đó, hoặc là mình sẽ gặp cái người đại diện của lãnh sứ quán Canada ở Việt Nam, đi cùng nhau qua bên Canada, rồi sau đó trao đổi cái gì đó trong giấy tờ này nọ, sau đó mình đi vào nước Canada thì được gọi là người đại diện, gọi là representative. So do you have to travel from Vietnam to Canada with a Canadian embassy's representative, Mr. Wei? I don't have a representative. Yeah, you don't have a representative. And here you just need you just fly from Vietnam to Canada alone. You don't need to fly, you don't need to go with a Canadian representative. Is it right, Mr. Wei? You fly to Canada alone. You fly from Vietnam to Canada alone. You don't have to fly, with a Canadian embassy's representative from Vietnam to Canada. Right? I just go along. Very good. You just go along. You just go along. All right. Here, Mr. Wei, how long have you been working with the Canadian embassy in Vietnam, Mr. Wei? How long have you been working with the Canadian embassy in Vietnam? I work with Canadian embassy for 3 years. Very good. You have been working with the Canadian embassy for 3 years. And here, Mr. Wei, do you remember do you remember the location of the Canadian embassy in Vietnam? In which district is the Canadian embassy in Vietnam located? Oh, I just remember Nguyễn Thị Minh Khai Street. Very good. Okay, to just remember the street. That is Nguyễn Thị Minh Khai. Very nice. Very nice. All right. Carol, you say that you have band 4 IELTS. You have band 4 IELTS. And do you bring your IELTS with you? Do you bring the IELTS? Do you bring the IELTS degree with you? To the airport, Mr. Wei?
or you just use your phone to take a picture of the IELTS degree, and then you carry the file, the picture file of the IELTS degree to the airport. So here again, what do you bring to the airport? Do you bring the IELTS degree to the airport, or do you bring the picture of the IELTS degree to the airport? Mr. Wei, please. I bring IELTS degree with me go to Canada. Very good. So you bring the paper Oh, paper, yes, paper. Yes, right. Very good, right? Okay, so you said that you bring the paper based. We have two kinds of forms. The first form is paper based degree, and the second form is the file based degree. So here you bring the paper based degree with you to Canada. Very nice, Mr. Wei. And does your boss know that you have IELTS degree, Mr. Wei? Does your boss know that you have IELTS degree? My boss know I have IELTS. Very good. Okay, your boss knows that you have an IELTS. Dear, how do you feel about your IELTS degree, Mr. Wei? Do you feel confident in your English, or you feel all right, or you don't feel confident in your English, Mr. Wei, please? I feel confident with IELTS. Very good. You feel confident in your IELTS degree. Very nice. All right, very nice. And here, Mr. Wei, how long? How long will you work? How long will you work in Canada? And when will you to Vietnam? How long will you work in Canada, and when will you come back to Vietnam? I work for 2 years in Canada. Nice. You said that you work After I come back in Vietnam. after that, I will come back. After that, yes. You will come back to Vietnam. And when will you start to work in Canadian restaurants, Mr. Wei? When will you start to work in Canadian restaurants? You fly to Canada on January 9th. So when will you start your job in Canadian restaurants? Mr. Wei, please. When will you start to work in a Canadian restaurant? When will you start to work in a Canadian restaurant? Mr. Wei, please. After I go to I come to Canadian. I will rent 2 days, and I just start to start in starting to work. You say that after you arrive in Canada, you will rent for 2 days. We were talking about renting. Rent, R-E-N-T. Rent here means you will rent a room, or you will rent. I rent a room for 2 days. You rent a room for only 2 days, but you stay in Canada for 2 years. Why do you say you rent a room for 2 days, Mr. Wei? 2 days. So you should say that I have to find a room to rent, and I will rent this room for 2 years, but it takes me 2 days to finish the paperwork to rent this room. It takes me 2 days. I check a nap 2 days. Oh, right. Okay, you should say something like that. So here, okay, take a nap. Yeah, take a nap. Take a nap or rest.
Rest. Very good. Rest. Rest. Okay. Rest. Okay. So we should say that I rest. I rest for 2 days. We shouldn't say I take a nap for 2 days, because take a nap means you sleep in the afternoon. When we sleep, when we have a very short and quick sleep in the afternoon, we are going to use the word take a nap. I take a nap means I sleep in the afternoon. All right. Rest. It means you can rest whenever you want. You rest in the morning, you rest in the evening, you rest at night, you rest in the afternoon. It's okay for you to use the word rest. But take a nap is only used in the afternoon, Mr. Wayne. All right, here, say that we rest for 2 days. And then, okay, and then what will you do next, Mr. Wayne? You arrive in Canada, and then you will rest for 2 days. And what will you do next? What will you do after 2 days, Mr. Wayne? After I rest for 2 days, I will start to I will start my work. Very nice. Okay. After you rest for 2 days, okay, you will start your work. You will start your work. Nice. And do you have any uniforms to go to work, Mr. Wayne? Do you have to wear any kinds of uniform to go to work? Uniform. You are a sales chef, right? You work as a sales chef. So do you have to wear uniforms to go to work? Uniform. I think when I work, I just know. Oh, yes, all right. When I start to work, you should say that when I start to work in a restaurant, I will ask my boss. My boss will instruct me. Very good, all right. Very good. Okay, you said that your boss will instruct you. Your boss will instruct you. Very nice, very nice. And what do you do as a sales chef, Mister? What do you do as a sales chef? What do you do as a sales chef? What do you do in the kitchen? You said that you work as a sales chef. So what do you do in this position? Can you show me the details of your work, Mr. Wade? What do you do as a sales chef? What do you do in the kitchen? Let's go, Mr. Wade. Yeah. My working, my so chef working is I must Yeah. For me idea. Yeah, you can say that as a sales chef, I will assist the man chef to cook food. As a sales chef, I have to go to the market to buy food, to buy vegetables, to buy fruit. Or as a sales chef, okay. Khi mà người ta hỏi là what do you do as a sales chef? Bạn làm gì? Bạn làm gì? Ý là I know my idea what's the any everything. Yeah, right. You can say that ở vị trí là bếp, mình nói sơ sơ thôi, là tôi sẽ giúp ở cái bếp chính làm việc. Nhưng mà giúp này nó có hai loại giúp mà kiểu mà giúp đỡ là help là bình thường, còn giúp mà theo kiểu mà mình giúp trong công việc là hỗ trợ lẫn nhau thì anh quay sẽ dùng cái từ đặc là gọi là assist. Còn mà hỗ trợ đúng chuẩn cái từ hỗ trợ là hỗ trợ theo mặt tinh thần hay hỗ trợ cái gì đó đơn thuần thôi là support. Còn mà hỗ trợ lẫn nhau cái trong công việc là người ta sử dụng từ assist. Như vậy ở cái vị sales chef là ở vị trí bếp phụ, tôi sẽ giúp giúp mà hỗ trợ phải là giúp mà theo kiểu nguy hiểm là help là giúp đời thường nguy hiểm. Còn đây là trong công việc là assist. Như vậy tôi sẽ giúp bếp chính nấu ăn, tôi sẽ giúp bếp chính nấu ăn, và công việc của tôi đơn thuần là tôi sẽ đi chợ này, mua những cái lương thực thực phẩm, tôi mua những cái thức ăn thức uống, rồi sau đó công việc của tôi là tôi sẽ chuẩn bị
tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu thức ăn thức uống ok để cho bước chính làm việc. Đó, mình chỉ cần 2 câu thôi là mình đã dứt điểm được cái câu mà nhân viên về hải quan người ta sẽ hỏi sơ sơ về công việc của mình, tại người ta coi mình như là một người lạ, người ta không biết gì cả, cho nên người ta hỏi tại sao bạn qua Canada, rồi bạn bạn nói là bạn làm bếp phụ, thì ở cái vị trí này bạn làm cái gì. Tại vì người ta sợ là cái người đó không biết tiếng Anh, hoặc là người đó học thuộc lòng anh ơi, học thuộc lòng là như là bị khớp từ quên liền, bị khủng miệng là cứng qua hàm không nói được luôn. Thì ở đây là mình làm bếp phụ, mình làm cái gì. Thì bếp phụ đơn thuần là tôi sẽ giúp bếp chính làm việc, rồi mình có thể nói sơ sơ là tôi phải công việc của tôi là phải đi chợ hoặc đi siêu thị rồi ok để mua thức uống food and drink for example. Tôi phải mua thức ăn thức uống ok, để chuẩn bị cho món ăn tại bếp, và tôi phải chuẩn bị hết tất cả các món ăn ok, tất cả các rau củ quả nè, trái cây nè, thức ăn nè ok, để cho bếp chính ok nấu món ăn. So how do you say this in English, Mr. Wayne? What do you do as a sous chef? Let's go, Mr. Wayne. My my work uh, is I must go to the market to buy to buy uh, um, everything uh, such as vegetable, um, meal, uh, water, vân vân nữa teacher. Yes, and some other things. Cái từ mà vân vân mà dễ nhất là some other things, alright. Some other thing. Etc. Thì cái từ đó đúng là chữ vân vân trong tiếng Việt mình luôn, là etc. Alright, etc. được gọi là etc. Nó viết tắt là tiếng Việt là vờ, là vân vân là mình sẽ viết như tiếng Việt sẽ viết là Some other thing. vờ. Còn tiếng Anh người ta sẽ gọi là etc. Mà etc được viết tắt của được đó. Etc. Khi mà viết mà vờ như vậy đi thi sẽ quên, đi thi 100% quên, cho nên là khi mà mình không có nhớ cái từ niệm cách tự nhiên, mình mới vừa học thôi, thì khi đi thi ok, những cái cuộc thi mà visa hay là thủ tục hải quan như thế này, và xung quanh anh quay nói là một vài thứ khác, một vài món khác, some other things ok, or okay, some other food, some other drinks, alright. Hoặc là anh quay đang liệt kê nhiều người trong cái restaurant, bếp chính bếp phụ okay, và một vài nhân viên khác, thì mình sẽ some other people, some other staffs, alright, chứ đừng dùng từ etc ok, etc. Tại vì mình nhớ không được, cái mình bị khủng hoảng mà mình không nói được liền. Muốn sử dụng được từ vựng là anh phải nhớ, mà nhớ theo kiểu mà tự nhiên. Bây giờ em mới đưa ra cái từ này là vân vân là etc, mà bây giờ chưa có thực hành cái từ này thì làm sao mà nhớ được cái tự nhiên. Cho nên anh quay thứ nhất là some other cái gì đó, some other things. Alright, so here Mr. Wayne. Và cái ca này là cái ca mà gọi là radio talk method. Và ca này là mình sẽ thấy mặt nhau, và mình sẽ thấy một vài từ vựng không sử dụng cái biểu đồ tư duy, được gọi là không sử dụng cái brand map này, mình thấy được từ vựng. Còn mà phone talk thì cũng là sử dụng Zoom, nhưng mà anh quay sẽ không thấy mặt, chỉ nghe giọng nói thôi, không thấy được từ vựng luôn. Đó là nó khác nhau. Còn phone Zoom thì anh quay sẽ thấy là cái màn hình đó, mà bên em chụp là cái màn hình đó là nó nằm trên điện thoại, là sử dụng Zoom để gọi điện cho anh quay. Khi mà gọi điện mà anh quay alarm cái là Zoom là nó sẽ kêu đợi tầm khoảng 10 phút, xui là 10 phút và đợi rất là lâu, nó mới tạo ra một cái đường link mới. Còn đợi 3 phút thì rất là nhanh. Còn khi mà sử dụng cái radio talk này là mình thấy mặt nhau, thấy mặt thì nó hơi căng thẳng, tại vì khi nhìn mặt về eye contact nó sẽ làm cho cái môi trường nó khó một xíu, nhưng mà con cái được tầm. Nãy giờ anh cũng đâu có nhìn vô màn hình đâu teacher. Như là anh nhưng mà anh quay tập nhìn vô màn hình nha, tại vì khi mà đi phỏng vấn ở thủ tục hải quan ở sân bay á, là ánh mắt nhìn ánh mắt đó, được gọi là eye contact. Khi mà nhìn eye contact là bị khẩn liền tại vì khi mà mình tập nói mà mình nói học trước giờ mình che hết. Mình thứ nhất là mình học là cách đầu tiên là anh quay thấy cái bảng, và là cái bảng biểu đồ tư duy này là hồi xưa mình quá trời bảng biểu đồ tư duy ha, mình thấy được cái bảng như thế này, nhưng mà sau đó mình bỏ luôn cái bảng này đi, tại vì anh quay thao túng một khối lượng từ vựng quá khủng luôn, bỏ đi cái bảng này. Rồi sau buổi sáng em dùng cái phone talk đó, được gọi là cái lớp mà theo hình thức được gọi là gọi điện thoại, nhưng mà không có gọi điện trên Zalo hay Facebook, và gọi điện bằng cách Zoom này luôn. Và khi gọi điện thoại bằng Zoom thì không thấy gì hết, nghe giọng nói thôi. Cái đó là bước thứ hai.
Còn bước thứ ba là mình học theo gọi là cái được gọi là radio talk, được gọi là nghe và học theo kiểu mà nghe nói được gọi là radio talk, nhưng mà nghe nói mà theo kiểu radio talk là vẫn thấy được mặt, nhưng mà phải duy trì cái ánh mắt. Anh quay phải di chuyển, cũng như là anh quay phải nhìn vào cái màn hình. Anh quay nhìn để làm chi? Để mình tập theo cái áp lực đó. Cái áp lực mình khi mình thấy người đó, mình thấy người cái mình không có bị khựng mì. Cái việc mà nghe và nói mà không thấy nó dễ, còn nghe mà nói thấy. Ok, mà nhìn vào camera, anh quay tập nhìn cái camera của cái phone đó, hoặc là cái gì ta, cái laptop đó, anh quay nhìn vào cái camera, anh quay cứ nhìn giống như là cái công việc của mình là mình nhìn vào cái con mắt của camera. Để làm gì? Để mình tập. Khi mà mình nhìn nó quen rồi thì khi mình nhìn người đó, mình không có gì mà mình sợ, là không có bị khựng lại cái quay hàm kia nữa. Tại một số người ok nói tiếng Anh rất là lưu loát, nhưng mà ngay cái thủ tục hải quan nó tự nhiên bị khựng là người ta nghi ngờ, là người ta nghi ngờ. Cho nên anh quay nhớ tập nha, anh quay nhớ tập. Đó là như vậy. Rồi anh quay nhớ là cái lúc mà mình đang trên đây nè, trên đây á, thì ví dụ mà em bị lỗi phần mềm cái em out ra, hay là anh quay bị cái gì tắt điện thoại, anh quay out ra vô được liền. Tại vì đây là cái đường link nè, anh quay nhìn này nha. Đây em chỉ em sẽ chỉ cho người coi. Cái này nè, cái này anh quay mà thấy nguyên một luồng vậy nè. Khi mà gửi link á mà anh quay thấy trời cái gì mà nguyên một link. Okay, you see that? Okay, the Zoom link here, and okay, you have okay lots of phones like this. Okay, so this is the radio talk method. Đây là cái đường link Zoom nó an toàn nha. Đây được gọi là cái lớp theo dõi theo cái radio talk phương pháp này. Còn khi mà anh quay thấy mà đâu, trên đây tự nhiên có một cái link mà nó ngắn gọn vô cùng. Đây link mà nó không có gì hết trơn, nó ngắn gọn vô cùng. Đây là cái dạng lớp được gọi là phone talk, mà link mà nó ngắn gọn vậy nè. Thì khi mà mình bị cái phần mềm nó nè, nó out ra một cái, hoặc là anh quay để mà anh quay không có nói chuyện, anh quay để mà nó đứng im luôn, anh quay không nói chuyện ha, là coi như là tí nữa là nó tự nó tắt cái link đó luôn ấy. Nó tự tắt link. Tại link Zoom mà theo kiểu mà lớp gọi điện thoại như thế này, là cái link này nó hay bị đơ lắm. Nó đơ là do là nó cần mình nói liên tục mới duy trì được cái link. Còn anh quay mà để im, im lặng một vài giây là nó bị đơ liền. Bởi vậy khi mà anh quay im lặng cái anh quay ra cái là nó bị đơ. Mà nó bị đơ là nó cần đến 3 phút để tạo một cái link mới nè. Tại vì cái phiên bản này là cái phiên bản mà cần phải nâng cấp, mà mình chưa có nâng cấp thì nó phải cần 3 phút để tạo cái phim mới, cái link mới. Cái đường link mà nó ngắn gọn như thế này, cái đường link này nó rất là nhạy cảm. Còn link nào mà em gửi mà anh quay thấy mà nó một nồi vậy luôn nè, có quá trời mấy cái tiểu bang tiểu o vậy nè, rồi ID rồi pass lại link này là nó link rất là ok. Khi mà out ra vào lại liền không sao, không mất thời gian, nó là như vậy. Rồi alright. Rồi cái lớp này là em hết ý tưởng. Lớp này em chuẩn bị được như đó thôi. Rồi tối nay thì mình gặp nhau tiếp tục nha Mr. Wei. Okay, teacher. Thanks a lot Mr. Wei. See you this evening. Have a nice afternoon. Bye bye Mr. Wei. Bye bye, teacher. Rồi bây giờ thì mình tắt cái Zoom.